Sì, sì, ormai 5 tubini e magari li faccio in colori diversi, ma comunque danno sempre un colorido, veramente colorido, e poi eventualmente invece a fare vecchio. Ma che fa? Dove mangio più pesce o più carne? Mangi più pesce. Controlliamo la prevalenza di pesce perché siamo una famiglia di pescatori. Senti, dai che ci come il maialino. Ci abbiamo il maialino. Sì, lo vuoi vedere? Ecco qua. Shari, qua, hai il piatto? Cosciotto o un pezzetto normale? Basta, basta. Ivan, vieni. Eccoci, buon appetito.